নমস্কার। আজকে তোমাদের সামনে ইংরেজি বিষয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পেডাগোগির প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় আসার মতো, বেশ ইম্পর্ট্যান্ট। তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখো, তার উত্তর কি হচ্ছে সেগুলো দেখো, সেগুলো আমি বলে দেব। এবং এগুলো সিটেটেও এসেছিল, বেশিরভাগই প্রশ্ন সিটেটেও এসেছিল। তো এটা সিটেটের যে ইংরেজিতে যে প্রশ্নগুলো হয়েছে সেই প্রশ্নও বলা যেতে পারে। তো সর্বোপরি আমরা যেহেতু প্রাথমিক টেটের জন্য ইংরেজি পেডাগোগির জন্য প্রশ্নগুলো দেখছি, তাই সিটেটের কিন্তু একটা বিরাট ভূমিকা আছে। তো এখানে কিন্তু পরীক্ষায় আসার মতো বা পরীক্ষায় এখান থেকে কমন তোমরা পেতেও পারো, এরকম কিছু প্রশ্ন নিয়েই কিন্তু তোমাদের কাছে এসেছি। তো দেখো, আমি যেটা আগেই বলেছি যে ইংরেজি পেডাগোগির জন্যে বিশেষ কিছু করার বা পড়ার প্রয়োজন পড়ে না, যেহেতু পর্ষদ জানিয়েই দিয়েছে বাংলা এবং ইংরেজির সিলেবাস কিন্তু একই। আমি যেটা আগেও বলেছিলাম তোমাদের যে বাংলা পেডাগোগিটা পড়ো এবং কিছু টার্মের ইংরেজি ওয়ার্ডটা জেনে নিও। কিন্তু তোমরা আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছো যে ইংরেজি পেডাগোগির কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসতে বা ইংরেজির পেডাগোগির কিছু প্রশ্ন দিতে। তো তোমাদের কথা মাথায় রেখে আজকে আমি ইংরেজির কিছু প্রশ্ন তোমাদের কাছে এনেছি। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে দেখো আমরা প্রশ্ন আলোচনাতে চলে যাই। কোশ্চেন নাম্বার 1, এ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ, অপশন এ, a broad term simply referring to human patterned verbal behavior in general. Option B, a set of specific rules for generating speech. Option C, another word for a dialect. তো এখানে কি হবে, এখানে দেখো সঠিক উত্তর হবে অপশন বিটা। ল্যাঙ্গুয়েজ কি, এ সেট অফ স্পেসিফিক রুলস ফর জেনারেটিং স্পিচ। দেখো বলেই দেওয়া আছে যে অপশন বিটা হচ্ছে রাইট আনসার, এ সেট অফ স্পেসিফিক রুলস ফর জেনারেটিং স্পিচ। নেক্সট, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, দ্য বেস্ট টাইম টু লার্ন এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইন। সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষার সবচেয়ে সঠিক সময় কোনটা? আর্লি চাইল্ডহুড, জুনিয়র স্কুল, সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, কলেজ, এ পিজিন। কি হবে? আর্লি চাইল্ডহুড। অপশন এ ইজ দ্য রাইট আনসার। নেক্সট, ভার্বাল কমিউনিকেশন মিনস। অপশন এ, সেন্ডিং এ মেসেজ in words including writing. Option B, informal communication. Option C, exact limited message the speaker wants to convey. শেষ অপশন, অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ডস সেড। তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ। ভার্বাল কমিউনিকেশনটা কি? যে সেন্ডিং এ মেসেজ ইন ওয়ার্ডস ইনক্লুডিং রাইটিং। অপশন এ ইজ দ্য রাইট আনসার, করেই দেওয়া হচ্ছে দেখো। নেক্সট কোয়েশ্চেন, metalinguistic awareness is the ability to think and talk about language, the ability to connect the distinctive sounds in words to letters, understanding of the mapping principles between sounds and meaning, আর শেষ অপশন, the ability to recognize writing from other visual marks। তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ। মেটালিঙ্গুইস্টিক অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে দ্য অ্যাবিলিটি টু থিঙ্ক অ্যান্ড টক অ্যাবাউট ল্যাঙ্গুয়েজ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, হুইচ স্কিলস আর রিসিপটিভ? লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং, লিসনিং অ্যান্ড রিডিং, রিডিং অ্যান্ড রাইটিং, নাকি রাইটিং অ্যান্ড স্পিকিং? তো কোনটা হবে? অপশন বি ইজ দ্য রাইট আনসার, শোনা এবং পড়া, লিসনিং অ্যান্ড রিডিং। নেক্সট, দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস দ্যাট আর ট্রু অ্যাবাউট ল্যাঙ্গুয়েজ। অল ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউজ এসেন্সিয়ালি দ্য সেম নাম্বার অফ সাউন্ডস। All native speakers of a language learn the basic rules of grammar in school. While the different languages may use different phonemes, they all essentially share the same syntax. আর শেষ অপশন বলেছে
কোনোটিই নয়, নান অফ দ্য অ্যাবাভ। তো সঠিক উত্তর যেটা এখানে হবে যে কোন স্টেটমেন্টটা ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য সত্য। তো দেখো এখানে কোনোটিই সত্য নয়, তাহলে অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, the statement that best describes the linguistic concept of words is: words are inherent units of meaning that every child is born with and learns to attach specific sounds to specific words. অপশন বি বলেছে words are sounds that we only attach meaning to through the context of syntax and are by themselves devoid of useful information. অপশন সিতে বলেছে words are written pieces of language that are defined via long cultural consensus and term recorded in dictionaries to main uniformity of expression, without which words would be arbitrary and meaningless. শেষ অপশন, words are arbitrary sounds that are memorized through brute force and are associated in the mental lexicon with the word itself, its sound and its meaning. তো এখানে সঠিক উত্তর হবে এই শেষে যেটা বললাম এটাই, অপশন ডি, words are arbitrary sounds that are memorized through brute force and are associated in the mental lexicon with the word itself, its sound and its meaning. Next question. Dash is the study of language from a cognitive and developmental law: psycholinguistics, sociolinguistics, কম্পারেটিভ লিঙ্গুইস্টিক্স নাকি লিঙ্গুইস্টিক্স। তো এখানে কী হবে, এখানে হবে সাইকোলিঙ্গুইস্টিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রম এ কগনিটিভ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টাল ল। নেক্সট, দ্য ফলোয়িং ডেফিনিশন বেস্ট ডেসক্রাইবস ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন। কোনটা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনকে বেস্ট ডেসক্রাইবস করছে? দ্য প্রসেস বাই হুইচ এ সোসাইটিজ ভার্নাকুলার ভ্যারাইজ, এখানে সোসাইটির এসটা এখানে ভার্নাকুলারের আগে হয়ে গেছে। দ্য প্রসেস বাই হুইচ লিঙ্গুইস্টিক্স ইজ অ্যাপ্লাইড টু সোসিওলজি, the process by which the linguistic ability develops in a human, the process by which the origin of language is developed. তো এখানে কি হবে, এখানে দ্য ফলোয়িং ডেফিনিশন বেস্ট ডেসক্রাইব ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন হবে দ্য প্রসেস বাই হুইচ দ্য লিঙ্গুইস্টিক অ্যাবিলিটি ডেভেলপস ইন এ হিউম্যান, অপশন সি করেই দেওয়া আছে। এরপরে দেখো 10 নম্বর প্রশ্ন। A student recommends the reading of the latest bestseller, saying that it is very interesting. You listen, trying to make out whether the student's observation is sincere or not. This type of listening can be described. তাহলে এই টাইপের যে লিসেনিংটা কিভাবে আমরা বর্ণনা করব? ক্রিটিক্যাল, কম্প্রিহেনশন, সিম্প্যাথেটিক নাকি অ্যাক্টিভ? তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ, ক্রিটিক্যাল। নেক্সট, চিলড্রেন ডিজার্ভ মোস্ট অফ দ্য ক্রেডিট ফর দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট দে অ্যাকুয়ার, দ্য অবজারভেশন ইমপ্লাইজ দ্যাট ইন মডার্ন ক্লাসরুম। কী কী অপশন আছে? স্টুডেন্ট pursue their own lines of inquiry, students need not attend L2 classes, students may choose L2 on their own, the teacher establishes the task and supports or facilitates learning. তো এখানে কোনটা হবে? এখানে হবে অপশন এ, স্টুডেন্টস পারস্যু দেয়ার ওন লাইন্স অফ এনকোয়ারি, করেই দেওয়া আছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 12, টাইপস অফ টেক্সট মিডিয়া আর, কী হবে?
অডিও ডিস্কস অ্যান্ড টেপস, নাকি ইলাস্ট্রেশন অ্যান্ড ডায়াগ্রামস, নাকি মোশন পিকচার্স, নাকি ডকুমেন্টারিজ? তো দেখো ডকুমেন্টারিজ। নেক্সট, students learning a language often lack confidence when speaking due to the language's unique pronunciation rules. One way to overcome this problem is children reading aloud in class using game like activities which require strictly verbal interaction in the classroom. শেষ অপশন, কন্ডাক্টিং স্পেশাল স্পিচ থেরাপি উইথ এ কাউন্সেলর। তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, ইউজিং গেম লাইক অ্যাক্টিভিটিস হুইচ রিকোয়ার। Question number 14. The contemporary target language classroom is a confluence of varied languages and language abilities. Teachers should restructure their practices by exposing students to summarize and simplified versions of the learning materials, that is stories, grammar notes, etc., worksheets with a variety of tasks that cover the syllabus, and students give their responses in class under the teacher's guidance. অপশন সি হচ্ছে appropriate challenges based on the syllabus in a secure environment, opportunities for all students to explore ideas and gain mastery, আর শেষ অপশন হচ্ছে adequate self explanatory notes either prepared by the teacher or from material writers. তো এখানে কি হবে, এখানে হবে এই যে সিতে যেটা আছে appropriate challenges based on the syllabus in a secure environment, opportunities for all students to explore ideas and gain mastery, এটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর। নেক্সট, কোয়েশ্চেন নাম্বার 15. For students to gain language skills from textbooks, textbook learning should কিরকম correlate with assessment and achievement, lead to using the textbook sparingly, expose them to more literary reading, become more cost effective compared to a technological supported course. এটা কোর্স হবে, দুবার কোর্স হয়ে গেছে। এটার সঠিক উত্তর কি হবে? এটার সঠিক উত্তর হবে দেখো, যেটা প্রথমে বললাম যে কোরিলেট উইথ অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট। নেক্সট, হোয়াইল টিচিং হিয়ারিং ইম্পেয়ার্ড স্টুডেন্টস, মানে যারা কানে কম শোনে এরকম ছাত্রছাত্রী, ইন অ্যান ইনক্লুসিভ ক্লাস ইট ইজ নেসেসারি ফর এ টিচার টু make sure that they are including signs and non-verbal signals to strengthen any communication. Option B হচ্ছে conduct regular a special class for such students. Option C হচ্ছে be in constant touch with the parents for such students. আর শেষ অপশন হচ্ছে use cue cards to signal the teaching content. তো এখানে প্রথমের যেটা আছে সেটা হচ্ছে সঠিক উত্তর, যে make sure that they are including signs and non-verbal signals to strengthen any communication. নেক্সট প্রশ্নে আমরা চলে যাই, কোয়েশ্চেন নাম্বার 17. While translating a subject and using the translation in the mainstream curriculum, the benefit is, key benefit, promoting national identity, enriching linguistic capability and appreciation, enabling teachers who are not competent in the mainstream language to take classes, আর শেষ অপশন হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজিং কালচারাল আইডেন্টিটি। তো এখানে দেখো অপশন বিটা হচ্ছে সঠিক উত্তর, এনরিচিং লিঙ্গুইস্টিক ক্যাপাবিলিটি অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েশন। নেক্সট, the teaching of reading by associating characters or groups of characters with sounds in the dash method কি, মরফেমিক, ডিরেক্ট, ফোনিক নাকি হোল ল্যাঙ্গুয়েজ? তো এখানে হবে এটা ফোনিক।
Next, teachers can remediate for the student with language learning difficulty by option A, focusing on individual progress with individual instruction. Option B, providing notes that are summarized and simplified. Option C, initially giving information as reading only, no writing. আর শেষ অপশন হচ্ছে কন্ডাক্ট এক্সট্রা ক্লাসেস ফর দ্য স্টুডেন্টস টু ক্যাচ আপ উইথ আদার্স। তো এখানে সঠিক উত্তর হবে প্রথমেরটা, ফোকাসিং অন ইন্ডিভিজুয়াল প্রোগ্রেস উইথ ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন। নেক্সট, কাল্প বা সিএএলপি স্ট্যান্ডস ফর ড্যাশ একাডেমিক ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি। তো এখানে সিতে কি হচ্ছে, কমিউনিকেটিভ হবে, কন্টেন্ট হবে, কগনিটিভ হবে নাকি কন্ট্রোলড হবে? তা কি এখানে হবে কগনিটিভ। কাল্প হচ্ছে কগনিটিভ অ্যাকাডেমিক ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি। নেক্সট, রিডিং স্টোরিজ, নোভেলস, কমিক্স অ্যান্ড কার্টুনস ফ্যাসিলিটেটস ড্যাশ রিডিং, ইন্টেন্সিভ, এক্সটেন্সিভ, লাউড নাকি শ্যাডো? তো এখানে কি হবে, এখানে সঠিক উত্তর দেখো হচ্ছে এক্সটেন্সিভ, 2 নম্বরেরটা সঠিক উত্তর। নেক্সট, according to the language teaching experts, the early education of a child should be in, কোথায় হবে, সরি কি হবে, দ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ নাকি মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ? তো দেখো এখানে এখানে হচ্ছে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে সঠিক উত্তর, প্রথমেরটা। নেক্সট, ইন কন্টিনিউয়াস কম্প্রিহেন্সিভ ইভ্যালুয়েশন the teacher tries to find out to what extent the learning objectives are achieved. 2 নম্বর আছে মেক দ্য লার্নার অ্যাসেস দ্য টিচার। 3 নম্বর হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য স্পেশাল নিডস অফ দ্য লার্নার্স ইন এ গ্রুপ। আর শেষে বলেছে মেক দ্য লার্নার বাই ক্র্যামিং লার্নিং। তো এখানে হচ্ছে প্রথমেরটা সঠিক উত্তর। কি করি আমরা, যে সিসিইতে আমরা কি করি, ফাইন্ড আউট টু হোয়াট এক্সটেন্ট দ্য লার্নিং অবজেক্টিভস আর অ্যাচিভড। নেক্সট, টিচিং অফ ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ বিন ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড ইনএভিটেবল সিন্স। এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। প্রথমে কি বলেছে, ইন্ডিয়া ইজ মাল্টিলিঙ্গুয়াল নেশন, Indian language books are mostly written in English, English is a foreign language, আর শেষ অপশন বলেছে ইংলিশ ইজ এ লিঙ্ক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। তো এখানে দেখো শেষে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে সঠিক উত্তর, ইংলিশ ইজ এ লিঙ্ক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। নেক্সট, দ্য অ্যালফাবেটিক মেথড, দ্য ফোনিক মেথড, দ্য ওয়ার্ড মেথড অ্যান্ড দ্য সেন্টেন্স মেথড। এই যে 4টে মেথড বললাম, অ্যালফাবেটিক মেথড, ফোনিক মেথড, ওয়ার্ড মেথড এবং সেন্টেন্স মেথড, এটা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কিসের সাথে, লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং নাকি রাইটিং? তো এখানে 3 নম্বরেরটা সঠিক উত্তর, রিডিং। নেক্সট, সামারাইজিং, নোট মেকিং অ্যান্ড রিপোর্টিং আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ড্যাশ স্কিল, রিডিং, রাইটিং, লিসনিং নাকি স্পিকিং? তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন 2, রাইটিং। নেক্সট, holistic evaluation of learners is done by unit and evaluation, term and evaluation, unit end evaluation, term and evaluation, continuous and comprehensive evaluation, আর হচ্ছে মান্থ এন্ড ইভ্যালুয়েশন। তো এখানে কোনটা হবে, আমরা সবাই জানি এটা কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ ইভ্যালুয়েশন, সিসিই যেটা বলি। নেক্সট, দ্য রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসরি এডুকেশন ওয়াজ মেড ইন দ্য ইয়ার, কোন সালে? 2007, 8, 9 না 10? তো এটা আমরা সবাই জানি কি, যে 2009 হয়েছিল। নেক্সট, what step does a teacher have to undertake to facilitate reading the habit of a learner? Reading newspapers, library reading, picture and map reading, all the above. তো এখানে দেখো সবকটাই হবে, all the above is the right answer। এখানে রিডিং নিউজপেপারও হবে,
লাইব্রেরি রিডিংও হবে, পিকচার অ্যান্ড ম্যাপ রিডিংও হবে, তাই অল দ্য অ্যাবাভ হচ্ছে সঠিক উত্তর। নেক্সট, দ্য রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন কেম ইন ফোর্স ইন, দেখো এটা একটু আগেই বললাম যে এটা কত সালে হয়েছিল, যে 2009 হয়েছিল, একটু আগেই বললাম, এটা আবার দেওয়া হয়েছে। তো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন, এই যে RTE, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন তোমাদের সামনের এতে। নেক্সট, ইফেক্টিভ লার্নিং টেক্স প্লেস হোয়েন দ্য লার্নার্স আর প্যাসিভ, কোয়াইট, ইন্টারেক্টিভ, গুড অ্যাট প্রিপেয়ারিং ফর দ্য এক্সামিনেশন। তো এখানে কোনটা হবে? এটা হবে ইন্টারেক্টিভ, নাম্বার 3। Next, the best time to learn a second language is in early childhood, junior school, senior secondary school, college. তো এটা একটু আগে বললাম, এটা হচ্ছে early childhood, option A is the right answer. Next, metalinguistic awareness is, এটাও একটু আগে বলেছি যে এই যে প্রথমের যেটা, যে মেটাল্যাঙ্গুইস্টিক যে ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা হচ্ছে দ্য অ্যাবিলিটি টু টু থিঙ্ক অ্যান্ড টক অ্যাবাউট ল্যাঙ্গুয়েজ। নেক্সট প্রশ্নে আমরা চলে যাই। এটাও আগে একটু বলেছি, দেখো এই কয়েকটা প্রশ্নের একটু ডাবলিং হয়েছে। হুইচ স্কিলস আর রিসিপটিভ, এটাও বলেছি একটু আগে, এটাও বলেছি নান অফ দ্য অ্যাবাভ হবে। তো দেখো এখানে 37, এর আগেরগুলো একটু কোয়েশ্চেনগুলো ডাবলিং হয়ে গেছিলো। তো এখানে কি বলেছে? ফর স্টুডেন্টস টু গেইন ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস ফ্রম টেক্সট বুক লার্নিং শুড কোরিলেট উইথ অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট, lead to using the textbook sparingly, expose them to more literary reading, আর become more cost effective compared to a technologically support course। তো এখানে প্রথমটা হচ্ছে সঠিক উত্তর, কোরিলেট উইথ অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট। নেক্সট প্রশ্ন, এটাও একটু ডাবলিং হয়েছে, হিয়ারিং ইম্পেয়ারটাও একটু আগে বললাম। এখানে দেখো, গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড স্ট্রেসেস অন ফ্লুয়েন্সি, অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস, অ্যাকিউরেসি নাকি লিসনিং স্কিল। তো এখানে কী হবে? এখানে হচ্ছে অ্যাকিউরেসি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, এটা দেখো খুব মজার একটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, দেয়ার আর 44 সাউন্ডস ইন ইংলিশ, হাউ মেনি আর ভাওয়েলস অ্যান্ড হাউ মেনি আর কনসোনেন্ট। তো এখানে দেখো 20টা ভাওয়েল 24টা কনসোনেন্ট, 5টা ভাওয়েল 39টা কনসোনেন্ট, 22টা ভাওয়েল 22টা কনসোনেন্ট, নাকি 10টা ভাওয়েল 34টা কনসোনেন্ট। তো দেখো এখানে 20টা ভাওয়েল আর 24টা কনসোনেন্ট হবে, তার কারণ কি 12টা এমনিতে ভাওয়েল আছে আর 8টা আছে ডিপথংস। তো এই কটা নিয়ে হচ্ছে 20টা। নেক্সট, a poem can be best taught by making the students recite it, oral language drill, recitation and them explanation, group discussion। তো এখানে কি হবে? এখানে হচ্ছে অপশন সি ইজ দ্য রাইট আনসার, রিসিটেশন অ্যান্ড দেম এক্সপ্লেনেশন। নেক্সট, ডিরেক্ট মেথড প্রহিবিটস ভোকাবুলারি, মেমোরাইজেশন, ফ্লুয়েন্সি নাকি কমিউনিকেবিলিটি। তো এখানে কী হবে? অপশন বি, মেমোরাইজেশন ইজ দ্য রাইট আনসার। নেক্সট, দ্য মেইন টেকনিক্স অফ ডিরেক্ট মেথড ইজ কনভারসেশন, লুক অ্যান্ড সে, লিডারশিপ অ্যান্ড গাইডেন্স, অল দ্য অ্যাবাভ। তো এখানে কী হবে? এখানে দেখো কনভারসেশনও হবে, লুক অ্যান্ড সেও হবে, লিডারশিপ অ্যান্ড গাইডেন্স হবে, তাই অল দ্য অ্যাবাভ, অপশন ডি ইজ দ্য রাইট আনসার। নেক্সট, লার্নিং টেক প্লেস হোয়েন এ স্টুডেন্ট লিসেন্স টু দ্য টিচার, এ স্টুডেন্ট গেটস দ্য কারেক্ট রেসপন্স ফ্রম দ্য টিচার, এ স্টুডেন্ট অ্যাবেজি দ্য টিচার, অল দ্য অ্যাবাভ। তো এখানে কী হবে? স্টুডেন্টস gets the correct response from the teacher, option B is the right answer. Next, a language teacher must
অ্যান ইন্ট্রোভার্ট, অ্যান এক্সট্রোভার্ট, অ্যান এক্সপ্রেসিভ, নান অফ দ্য অ্যাবাভ। এখানে কী হবে? এক্সপ্রেসিভ হবে, অপশন সি। নেক্সট, in grammar translation method, title importance is given to spelling, punctuation, vocabulary নাকি pronunciation? তো এখানে অপশন ডি pronunciation is the right answer. Next, at the initial stage FCA focuses on listening, speaking, writing নাকি listening and speaking? তো এখানে listening and speaking যেটা আছে সেটা উত্তর। Next, listening, speaking, reading, writing are formal skill, verbal skill, motor skill নাকি language skill? তো এটা দেখো অপশন ডি language skill is the right answer. Next, group project helps in developing a high level of ambitious to achieve good memory in the young. সি হচ্ছে কম্পিটিশন আর ডি হচ্ছে কোলাবোরেশন, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং। তো এখানে লাস্টে যেটা আছে কোলাবোরেশন, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং ইজ দ্য রাইট আনসার। নেক্সট, দ্য ফাউন্ডার অফ স্ট্রাকচারাল গ্রামার ওয়াজ সিসি ফ্রাইস, চ্যাপম্যান, নেসপিল নাকি চমস্কি? তো এখানে কী হবে? প্রথমটা সিসি ফ্রাইস। নেক্সট, which of the following is a value associated with an inclusive classroom? Collaboration, sympathy, competition নাকি envy? তো এখানে কি হবে? Collaboration is the right answer, option A. Next, when learners and engaged in a pair activity taking on roles of a doctor and patient, the activity is called real activity, simulation, declamation, exchanging notes. তো এখানে কি হবে? simulation is the right answer, option B is the right answer. Next, the term comprehensive in continuous and comprehensive evaluation means, comprehensive এর অর্থটা জানতে চাইছে। academic skill, scholastic development, co-scholastic development নাকি scholastic and co-scholastic development? তো এখানে দুটোই হবে, scholastic and co-scholastic development. Next, a test to assess the potential of students for specific abilities and skills such as a music, spatial ability or logical ability as called A or N, aptitude test, proficiency test, achievement test নাকি aptitude test? aptitude testটা দুইবার হয়ে গেছে, ও সরি, প্রথমটা attitude test আর লাস্ট আছে aptitude test, তো এটা হবে aptitude test. Next, some noise in the language class indicates indiscipline of learners, lack of interest among the learners, constructive activities with learners, engaged in language learning নাকি none of this? তো এখানে কি হবে? constructive activities with learners, engaged in language learning. Next, schools need to become centers that prepare children for life and ensure that all children, especially the differently able children from marginalized sections and children in difficult circumstances, get the maximum benefit of these critical areas of education. This observation found in the National Framework 2005 is related to gender equality, critical pedagogy, inclusive education নাকি constructivist learning? তো এটাই হবে রাইট আনসার, constructivist learning. Next, a test of listening comprehension is a test of phonology, receptive skills, hearing skills নাকি productive skills? তো এখানে কি হবে? receptive skills is the right answer. Next, study of meaning in a language is known as linguistics, morphology, syntax নাকি semantic? তো এটা কি হবে? syntax. এরপরে দেখো কিছু ওয়ান লাইনার আমি বলবো। এখন এমসিকিউ যেগুলো বললাম, চারটে অপশন ছিল, তার মধ্যে একটা অপশন করেই দেওয়া ছিল যদিও। তো এরপরে দেখো ওয়ান লাইনার আমি কিছু পেডাগোগি বলবো। The alphabetic method is one of the various methods of, এটা কি হচ্ছে? টিচিং আর রিডিং দুটোই। Formal grammar deals with
কিসের সঙ্গে ফর্মাল গ্রামারটা ডিল করে? দ্য থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ গ্রামার। টিচার্স হোয়াইল টিচিং গ্রামার, এখানে কি হবে? should not try to teach grammar in advance of the pupils' speaking and reading abilities. Functional grammar emphasizes on কি হবে? use. Learning to read means কি হবে? decoding the meaning. Number 6. Poetry teaching is generally meant for enjoyment and appreciation. Traditionally speaking is a or an productive skill. এটা আমরা আগেও একবার করলাম। Who said mother tongue is the basic of all work? কে বলেছিল এটা? গাড়ে। What is the other term for aptitude test? কি হবে? Prognostic test. What is chunking? Chunkingটা কি? Involve the mental breaking up of the components of speech. RTP means, RTP এর full form কি? Remedial Teaching Program. Very very important এটা। Remedial Teaching Program, এই RTP কিন্তু very very important. Next, speaking accurately means the speaker speaks correctly on the topic in proper style. Next, language is learned through practice. Perspective grammar is also called formal, theoretical and descriptive. 15. Structural approach to teaching English lays stress on কিসের উপর? Speech. Language activities are linked with কি হবে এটা? Real life situations. Language ability test is a kind of psychological test. The child's early language is made up largely of nouns. Group project work helps in developing key collaboration, critical thinking and problem solving. Number 20. Which of the following is not related to educational achievement? Heredity. Students need to brainstorm ideas, organize them, draft, edit and revise their work is a process which reflects কি হবে? Writing skills. What is the maintenance stage in learning? কি হবে? The child should remember what he has learned over a period of time. Next, the teachers should be innovative in preparing charts and diagrams. Students have different abilities. Home task should be based on the teaching. শিক্ষণের উপরে হোম টাস্ক কিন্তু নির্ভর করবে। Language learning start from listening, শোনা থেকে। Language acquisition can be automatically attained. This view was favored by cognitivists. What type of questions promote thinking skills in children? Personal response questions. Which psychologist said that learning grammar is important for the mental growth of a child? কে বলেছিল যে লার্নিং গ্রামার হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট? চমস্কি. Nowadays, grammar teaching should not be deductive. Type of listening that we find in social gathering is casual listening. Communication inside and outside the classroom is a goal of এটা হচ্ছে যে CLT অ্যাপ্রোচ যেটা আছে যে কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, সেটা কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং অ্যাপ্রোচ. Language learning is a matter of habit formation. Which method believes in this theory?
Structural approach. More recently, summative evaluation is called evaluation of learning. More recently, formative evaluation is called evaluation of learning. তাহলে দেখো সামেটিভ এবং ফরমেটিভ দুটোই কিন্তু evaluation of learning. For a student of primary school, which type of writing task is recommended? কি টাইপের রাইটিং টাস্ক রেকমেন্ডেড হবে? ফুললি কন্ট্রোলড রাইটিং. Pronunciation, grammar and vocabulary comprise the dash of the language. কি হবে এখানে? Structure of the language. Number 38. Translation is given a great importance in grammar and translation method. Language consists of a system of which are used in communication. Symbol. The role of teachers should be that of a facilitation of learning experiences. Number 41. Visual learners prefer to receive information by seeing. The psychologist Piaget emphasizes the importance of three things. Which of the following is not one of them? তাহলে কি মেমোরাইজিংটা নয়, পিয়াজের যে এটা ছিল সেটা তোমরা জানো সবাই. In a multilingual C class, a teacher should use simple words. A textbook should be used as a guide. A student who needs special guidance is determined by কি হবে? টিচার্স. তাহলে এই ছিল আজকে তোমাদের ইংরেজির কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা বা প্রশ্ন উত্তরের পর্ব. তোমরা সবাই ভালো করে পড়াশোনা করো. বেস্ট অফ লাক. থ্যাংক ইউ.